Helium, и после мы начнем сессию вопрос-ответы. So somebody asked Michael to become the co-host. Oh yeah, already. Thank you. Yes. Simon and Michael, may I say something in Russian before we start? Yeah. Just 1 second. Я прошу всех, как мы договаривались вчера, чтобы вы писали вопросы к Майклу на английском языке. Используя Google, пожалуйста, пишите в чате. После того, как мы закончим обзор бэк-офиса, мы перейдем к вопросам и ответам. Okay, thank you. Okay. All right. So I'm probably just a couple of days ahead of you in learning the Helium track. It's been rolled out over the last few weeks. It's been evolving since then. But let me just kind of give you some background on it. That will help you out. Хочу вам тоже сказать о том, что я сам изучил подробно Helium трек несколько дней назад. Предыдущие несколько недель этот сайт, он развивался, его мы дополняли, и сейчас я могу поделиться с вами некоторыми важными вещами, касающимися этого сайта. Ông Michael, ông chỉ nắm trước về cái phần mềm Helium Chat Application trước mình có vài ngày thôi. Tại cái này nó cũng mới anh chị, nên ông cũng bắt đầu chia sẻ cho mình những cái ông biết. Yeah. Okay, so first off, it's important to know what these different dots mean. Во-первых, очень важно знать, какие важные вещи есть на сайте. Đầu tiên là những cái màu khác nhau như thế nào mình cần phân biệt. So these green dots are units that actually are online. In other words, there's a physical unit there and it's already on the Helium blockchain. Вы видите сейчас экран перед собой, вы видите кругляшки. Зеленый кругляшок означает, что устройство находится онлайн, и оно физически уже находится и работает у владельца. Màu xanh lá cây cái online có nghĩa là những cái thiết bị đã vô hoạt động rồi, được lắp đặt và đã hoạt động rồi. So for instance, this unit here, this is actually my unit, and I can click on it and I can show everything that's going on with this particular unit. Я сейчас нажал на зеленую кнопку, на самом деле данное устройство – это мое устройство, и нажав на View Details, я могу показать все, что связано, как работает это устройство. Ông vô cái chi tiết của cái thiết bị của ông á, của ông Mike cho mình xem á. So there's a gray dot that's similar to a green dot, only it's a live unit or a unit that physically exists, but for some reason it's not online right now. I don't see any of these right here in this situation, but that's what that color would be. The pink Hold on. Okay. Step by step, Mike. Yes. Серый кругляшок – это означает, что устройство физически у владельца, но по каким-то причинам оно находится не в сети. Но на данной карте я не вижу такого устройства. Màu xám là thiết bị có, nhưng mà lý do gì đó nó không có mở lên, không hoạt động. Cái màu xám là gì? So this is what these gray ones look like. I didn't have it turned on, but now I clicked it, I turned it on and I can see it. So these are real units, but for some reason they're offline. Вот сейчас я нажал на глазок рядом с офлайн, и я могу видеть серые точки. Они есть физически в этих местах, но почему-то они пока не подключены к интернету. Click vô cái màu xám là mình sẽ thấy được những cái thiết bị nó trên toàn cầu, nhưng mà lý do gì đó nó không bật lên, không hoạt động, nhưng thiết bị nó đã lắp đặt rồi mà không hoạt động. Now these purple dots are the ones that I personally planned in my Helium track back office to take a look at the various units. Like this one here, I planned it. I can take a look at the action of it. But these purple ones you see as purple are only the ones you personally planned. Zoom основатель выступает. Я очень прошу отключить микрофоны. Màu hồng là cái màu pin, màu hồng là cái màu mà đang lên kế hoạch. Sorry. I just asked to unmute the mic. Фиолетовый кругляшок – это те устройства, которые я планирую разместить у себя в
в Helium Track мои планы по установке этих устройств. And these blue ones are ones that somebody else planned. It would be purple in their back office, but we see them as blue when we look at them in our back office. Голубой кругляшок – это устройства, которые кто-то планирует устанавливать в данных локациях. Cái màu blue là nằm kế bên phải của màu hồng á, là cái đó là kế hoạch của người khác để mà lên cái vị trí của người khác. Okay, and these black ones are ones that you had sent an assessment out to somebody and they haven't clicked on it yet, reserve it, but it's still pending. И черное – это в ожидании устройства, то есть еще люди не нажали на заказ, и он находится в состоянии ожидания заказа. Say again, the bending, the black one, what does it mean, Mike? Can you explain again? Yeah, so you can see I'm clicking on one right now. I put my cursor over it. See, that's a black dot, and it tells me 24-hour pending reserved hotspot. So somebody sent someone an assessment on that hotspot, but they haven't yet registered to reserve it. Tức là cái màu đen á, là ai đó gửi cho người bạn của mình để mà giống như để đăng ký á, nhưng mà người đó chưa, lý do gì đó người đó chưa có đăng ký, chưa có reserve, chưa có đăng ký cái vị trí đó. Okay, and so after they do register it, then it turns into an orange dot, a reserved dot, like this right here. You put your cursor over it and it says reserved hotspot. Но как только они нажмут на кнопку «Подтвердить заказ», в этот же момент черная точка становится оранжевой, и оранжевая точка говорит о том, что устройство заказано. Nếu người đó, cái người mà cái đen màu đen á, mà họ reserve, họ đăng ký reserve á, thì nó sẽ chuyển ra cái màu cam anh chị, để xác nhận là mình đã đăng ký rồi, đã order rồi. Yes. So one of the questions people were saying, how do they know when they successfully reserve their hotspot? Один из часто задаваемых вопросов, люди спрашивают, как они могут узнать, что проделанный им заказ совершен успешно. Một câu hỏi là làm thế nào mà mình biết được là mình đã đăng ký reserve nó thành công, coi như là đặt nó thành công. Yes. So when you do that, you will see the orange dot at the location where you reserved it. Когда вы захотите найти свое устройство, вы увидите в той локации, которую вы введете в поисковик, вы увидите свое забронированное устройство. Chỉ khi nào trên map nó show, nó thể hiện cái màu cam anh chị, reserve, thì có nghĩa là mình đã đăng ký mình đặt thành công. And so when you put your cursor over it, it'll say reserved hotspot. То есть если вы наведете курсором, то вы увидите слово по-английски reserved hotspot. Это означает, что устройство забронировано. Mình rà con chuột vô đúng vị trí đó thì nó sẽ thể hiện cái reserved hotspot, cái từ đó nó hiện lên. So a couple of days ago, we discovered that there was a glitch where it still showed as purple in your back office and not orange. But when you put your cursor over it, it did say reserved hotspot, but I think that's been corrected. Несколько дней назад был некоторый глюк в системе, когда на карте показывались фиолетовые кружочки, но если вы наводили курсором, это была забронированная точка. И я думаю, что эта проблема устранена сейчас. Cách đây mấy ngày cái lỗi hệ thống chúng tôi cũng phát hiện là nhiều khi là nhìn cái màu hồng my plan gì đó, nhưng mà đến hồi coi như đặt con chuột vô thì nó ra cái màu cam rồi reserve, thì muốn biết chắc thì mình phải rà con chuột vô cái đúng vị trí đó. Okay, so let's talk about how to use this tool, Helium Track. Давайте поговорим, как использовать этот инструмент, который называется Helium Track. Bắt đầu chúng ta đi sâu vô làm thế nào để dùng cái hiểu được cái phần mềm này, Helium Track app này. So it's important to know, first off, that when you're planning a hotspot and sending an assessment report,
that is only for potential new affiliates. Очень важно знать, что когда вы бронируете, планируете свои устройства фиолетовым кружочком, это только доступно для новых пользователей. Can you repeat again this one, Mike? Yes, Yeah, I translated, but I would like to hear one more time too. Because okay, that's human. so it's important to understand that you only send assessment reports to people who have not yet joined iHub. Simon, do you understand? So that means you only send assessment to the people who have reserved it. That's what you mean? So there's two ways to use this. So if you've got somebody that has already joined iHub on your team, you don't send them an assessment report. They go into their own back office, they click Helium tracks, they look at their to-do list, and they reserve their free hotspot. So if they're already in iHub, they go in and reserve their free hotspot. You only send an assessment report to somebody that has not yet joined. Can you explain that to Dina, and then she can do it in Russian? There are two ways, Dina. Two ways. If someone already is affiliate, that means they already sign up. They have to go by themselves. They have to go to the back office, go to the reserve, your free hotspot. You cannot do it for them. Есть две вещи, два варианта, как можно подписывать людей. Да, первый вариант, если уже человек зарегистрирован, то он должен сам проделать эту работу, да, по заказу. Он должен идти в Helium Track и заказать себе устройство. Это вот первый способ, когда уже человек зарегистрирован. Có hai cách. Cách đầu tiên là nếu người đó là thành viên rồi, affiliate rồi, thì người đó phải vô cái reserve dọc free hotspot, tự họ làm thôi chứ mình không thể làm cho họ được. The second option is if they're not the affiliate yet, we can send assessment to that person. Yes. И второй вариант, если человек еще не зарегистрирован, мы можем отправить ему возможность входа на данный сайт. Cách thứ hai là mình có thể gửi cái này cho những người bạn của mình họ chưa có là thành viên á. Mình gửi cái đó cho họ để cho họ biết rằng họ có thể họ quan tâm rồi họ bắt đầu họ trở thành thành viên, họ đặt anh chị. Nó gọi là assessment report, tức là bản báo cáo. Okay, go ahead. So that was a mistake many of us made, is we were sending assessment reports to people that were already registered, and if they were to complete the assessment report process, they would be registering for an additional spot in iHub as an affiliate, and that would obviously cause a problem. In other words, they were already in, but you send them an assessment report, and to complete the report is you register an iHub again, but you know that's not the process. They're already in. They just go here first, like we just described. И были люди, которые отправляли данные вот по второму действию, отправляли данные своим еще не зарегистрированным партнерам, но при этом эти люди уже были в системе, и им надо было не принимать данные сообщения о входе, а самим проделать, зайдя на сайт Helium Track и сделать заказ. Николай, я правильно перевела? Có nhiều anh chị em mà làm nhầm cái bước này, tức là người ta đã là thành viên rồi mà mình lại tiếp tục mình gửi cái assessment report, tức là để gửi cho người ta đăng ký gì đó, thì người ta lại vô tình người ta đăng ký lần thứ hai, thì nó làm cái problem nó nằm chỗ này. Có nghĩa là người ta đã thành viên rồi thì mình không cần phải nhắc nhở, mình không cần gửi cái đó cho họ đâu, mình chỉ hướng dẫn họ vô cái reserve dọc free hotspot và họ phải tự làm, mình đừng làm cho họ khi họ là thành viên rồi. So let's talk about how you would use this tool if you were just getting started. Давайте поговорим сейчас о том,
как использовать данный инструмент, если вы только начинаете работать с нами. Khi mà mình là người mới bắt đầu thì nên bắt đầu dùng cái công cụ như thế nào? So let's say that I'm looking to bring a person in and I have their address. Давайте поговорим о том, что, например, у меня есть человек, которого я хочу привести в систему, и я знаю его адрес. Giả sử như mình muốn đưa một cái người mới vô và mình biết cái địa chỉ của họ, đó thì bây giờ mình đang tìm cái địa chỉ, mình biết cái địa chỉ của người đó là người đó chưa vào, mình muốn mời họ vào. So what I would do is I would click on plan a hotspot. Что я буду делать в таком случае? Я нажму на верхнем углу, есть кнопка зеленая, называется Plan Hotspot. Thì mình vô cái plan hotspot, cái màu xanh đó chị, màu xanh lá cây đó, mình bấm vô đó để mình đưa cái địa chỉ vô. Okay, and then I would enter in a location. Let me just put something in here, in my location here. Cái người đó mình muốn mời. Затем я ввожу адрес локации данного человека. Cái người đó mình muốn mời, mình biết địa chỉ thì mình đánh vô cái địa chỉ đó trong cái plan hotspot. And then I can put a custom label in there. I can just say, this is a Starbucks address that I just picked, but I just want to show you what the process would look like. Я сейчас вам в первой строчке показал, что я ввел адрес Starbucks в Аризоне, в Америке, но это только для примера. То есть первая строчка мы заполняем адрес, затем в третьей строчке мы заполняем, как мы назовем данную точку. Muốn chọn một cái địa chỉ bất kỳ đó để demo cho anh em biết cách làm như thế nào của cái người mới. And then I would click plan hotspot. Sau đó нажму на Plan Hotspot. Bấm địa chỉ xong rồi bấm cái Plan Hotspot, cái màu xanh đó chị, cái nút đó. Yeah. And then it would do some basic intelligence in the background and tell me that this location is okay to proceed with. И дальше вы видите в зеленом прямоугольнике о том, что здесь написано о том, что данная локация, она нормальна для того, чтобы установить здесь устройство. Có một cái phần mềm rất thông minh, nó chạy đằng sau cái hệ thống này, nó cho mình biết cái vị trí mình mới đánh địa chỉ vô đó là có thể đặt thiết bị, có thể đặt được thiết bị, cái màu xanh đó chị. So if I wanted to, I could fill out the rest of the information, their email address and their phone number, and send them the assessment report, or I could just leave it at plan a hotspot and save it. And now it would appear as this purple dot, a planned hotspot in my Helium track back office. Okay, Dina, you got it? No, I've got it. I just want to one more time what we have to press. Okay. Yeah, I'm sorry. I went a little long on that, but when you plan the hotspot, you can either send the assessment now, or you can save it as a planned hotspot and then send the assessment later. Когда вы делаете план, да, планируете эту горячую точку устройства, то вы можете либо отправить, либо подтвердить, либо сохранить и сделать процесс регистрации позже. Đó thì anh chị thấy nè, khi mà mình biết cái địa chỉ của cái người mới đó, người đó chưa có nha, mình đánh vô cái địa chỉ và hệ thống, ví dụ nó nói là cái đó vị trí đó mình có thể đặt được, thì mình có hai lựa chọn. Một là mình fill in hết tất cả những thông tin email, địa chỉ chi tiết và mình bấm đó thì nó sẽ gửi qua cái email của người đó. Hoặc là thứ hai là mình chưa muốn làm, mình chỉ giữ cái vị trí đó thôi, mình chưa có gửi cái assessment, chứ là chưa có báo cho người kia đó, thì mình chỉ lưu lại trên máy thôi, thì nó sẽ hiện ra cái màu vàng màu hồng này để cho mình biết là mình đã kế hoạch, mình có kế hoạch, mình giữ được cái vị trí đó thôi. Còn người kia cũng chưa biết vậy đó. Cái này là kế hoạch riêng cho mình, my plan mà, màu hồng. So now that I've got it as a planned hotspot, when I click on it, I can see what's going on with that location. И когда я поставил данную точку, вот она здесь отображается фиолетовой точкой, я могу видеть и планировать, что вокруг нее может быть.
Và khi mà mình có cái màu hồng anh chị, tức là mình kế hoạch cho mình thôi, cái người kia có chưa biết chưa nhận gì hết, thì mình có thể lên cái map này là mình bấm vô thì mình nhìn được cái bán kính xung quanh nó có cái thiết bị nào không, mình có thể nhìn mình biết được. So what we're seeing here is this is the planned hotspot. This circle here, this is the red zone of 300 meters where you don't want any other units in that area. И когда вы поставили данную точку как план, вы видите фиолетовую точку и круг, который немного как оранжевого цвета, да, это та красная зона, внутри которой мы не можем поставить еще устройство. То есть это как раз те 300 метров. Anh chị thấy có 3 cái dòng, mà cái dòng nhỏ nhất bên trong của cái điểm màu hồng anh chị, thì cái đó là trong bán kính 300 mét. Mình không muốn có những thiết bị nằm trong bán kính đó. So these two other circles are what we call the sweet spot. They call this the inner sweet spot and the outer sweet spot. И эти два следующих круга, да, зеленый и светлый цвет, мы называем это внутренними кругами. Cái hai cái dòng bên ngoài á, một cái gọi là sweet spot, bên kia là outer sweet spot, là tạm dịch là cái dòng thứ hai là cái dòng mà nó ngọt ngào nhất, là nó hiệu quả nhất. Còn cái dòng to bên ngoài thì nó rộng hơn tí, tức là cái hai dòng đó là nó gọi là sweet spot anh chị, spot. So what does this mean, sweet spot? It means that a unit that is a standard unit with their standard antenna should be able to communicate with the units in these sweet spots. Это называется сладкими кругами, потому что если устройство, которое находится внутри этих кругов, то оно будет взаимодействовать с устройством, которое мы поставили. Hold on, can you hold on for me? Somebody call me and hold on. Пожалуйста, отключите микрофон. Can you hold on for me? I need to turn Sure, off. I'll wait. Maybe Nikolai can find it. Yeah. So can you say again what the sweet? All right. So let's take a look at what's going on here. Here's the planned hotspot. There's a unit here that's in the inner sweet spot. And then this is actually my unit right here, which is part of the outer sweet spot. So there's two units within the area that is very likely that this unit would be able to communicate with. И мы сейчас видим еще раз, на данном примере мы видим фиолетовую точку, которая является нашей спланированной точкой. И эти два круга, они в одном из кругов, в зеленом круге, есть уже поставленная точка, и вы видите мою точку, которая находится на внешнем кругу прозрачном. И эти точки могут друг с другом хорошо взаимодействовать. Nhìn vô cái cụ thể anh chị, nhìn vô cái cụ thể như thế này á, thì có phải là cái của ổng á, cái dòng ngoài nhất anh chị, cái dòng ngoài nhất á là cái của ông Mai, thì bắt đầu phải nhìn vô là cái dòng ngoài là của mình. Cái màu hồng bên trong á là dự kiến, và cái màu xanh của dòng thứ kế bên đó, dòng thứ hai đó là của ai đó. Thì có nghĩa là nếu mà mình có hai vị trí này thì rất là tốt để cho cái thiết bị của mình có thể communicate, có thể chuyển dữ liệu giữa hai cái thiết bị còn lại. Một thiết bị đã lắp đặt và một thiết bị màu hồng sẽ được lắp đặt, mình kế hoạch như thế. Thì nói chung là cái vị trí mình truyền dữ liệu nó tốt. So when it comes to whether or not iHub would choose to deploy for this unit, it may be sort of in the mid-range, meaning it's not certain they would deploy it. Is that good or bad? If in this scenario, is that good to have it or no? Well, what I want to get to is, first, let me just explain that if we were to submit this as it is, where there's basically this one's almost not in the sweet spot, it's right on the edge, but normally you'd want to have at least 2 or 3 other units somewhere within these 2 green circles. Да, если вот мы рассмотрим данный пример, то
Саймон спросил, вообще это вот данный пример, он хорошо показывает, что устройство будет хорошо работать или нет. И он говорит, что вы видите все равно, что мой прибор, он практически не заходит на этот прозрачный круг, поэтому было бы идеально, если в этих кругах было бы еще 2 или 3 устройства, которые бы взаимодействовали. Theo như So- Mai giải thích á, cái của ông Mai á, là tốt nhất nếu mà trong hai cái dòng xanh nó có dài cái thiết bị, 2-3 cái thiết bị trở lên. So that's So- you mean in the two green circle should have Yes. at least 2 So- or 3 devices. So remember, our goal is to get this unit deployed. This is somebody that we're trying to recruit. We want to get there. We want them to have a unit. We see that they're in an area that is good for a unit, but we may need to do a few other things to make it certain that they'll get a unit. That's maybe maybe I need to break that down into a couple pieces for you to translate. Please, this is important. Okay. So let's put this in perspective. Ed, you can translate that. Давайте мы, например, еще раз разберем, покажем, например, нашего потенциального клиента. Tôi muốn So what- nói một góc giải thích một góc nhìn khác. What we're trying to do is we're trying to bring this purple person here that's represented by this purple dot. То есть мы хотим, чтобы данный человек, которого мы сюда поставили, чтобы он зарезервировал себе это место. So our targets for the purple dot for what? We want to send them an assessment. Và mình muốn á, là muốn gửi cho cái người cái thành viên tương lai cái màu hồng á, là assessment, tức là mình muốn gửi cho người đó biết là cái vị trí đó người đó nên đăng ký. But and we would be able to send them an assessment, and they would be able to reserve this spot because there's not too many units in the area. И данные мы хотим отправить данному человеку, для которого мы забронировали это место, отправить оповещение об этом, чтобы он принял этот заказ. Но и мы смотрим, что в том месте, в котором у него адрес, куда мы ввели эту точку, что здесь есть доступ ее сюда поставить. I don't get it. Help me out. Because Okay, so pin color, what the goal of what you want to do with the pin color? well, I want this person to be able to get a hotspot. In this scenario, that's good to Yeah, have. yeah. Well, it's not quite good enough, but it's probably good enough for them to do the initial reservation, but they may not get chosen initially for full deployment until they do a few other things to bring their score up higher. So this will be good enough to get started, but I mean, maybe I'm making this too complicated. Let's just say, okay, so we got this person here, and now we want to go ahead and run intelligence and find out a little bit more about what this location is going to do. Когда мы сейчас, видите, мы нажимаем на Select Action, то есть это выбрать действие, и мы посмотрим по поводу этой локации. Okay, hold on. Tức là khi mà mình muốn nút hồng này nè anh chị, mình bấm vô đó, mình có thể chạy thử cái phần mềm xem nếu mà đặt vị trí đó thì cái khả năng nó được bao nhiêu cái helium đó, thì nó sẽ cho mình estimate. Thì đây không phải là nhiều đó, nó show cho mình thấy á, nhưng có thể tạm tính được, nó tính toán trong cái bán kính, trong chu vi cái bán kính như thế nào đó, thì nó sẽ phát sinh được bao nhiêu. Okay, so we see that this is a good area, okay? And now I want to send this person an assessment to get them to register. So I can go up here and click Plan Hotspot, go to my planned hotspots. И сейчас мы видим, что это неплохая область для того, чтобы этот человек встал в этой области. Мы идем дальше, Plan Cluster, Plan Hotspot набираем и
Там будут показаны все наши запланированные точки. Đó, khi mình thấy cái màu hồng đó cũng có khả năng đặt ở đó thì mình sẽ đi tiếp một bước, mình vô cái plan hotspot á, để mình vô đó. So that's this hotspot right here, the one that I just put on today's date. And if I want to, I could send the report. Và mình có thể vô trong go ahead Ina, you go first. Вы внизу видите под номером 36800 как раз нашего пользователя SB2. И если я хочу, чтобы этот пользователь забронировать, зарезервировать для него машину, я иду дальше в Send Report. Và mình vô trong cái này anh chị, mình thấy cái hàng cuối cùng là ông mới làm cái điểm mà bằng màu hồng á. Đó, mình vô đó mình có thể send cái report. Okay, so I would need to know their name and their email address and their phone number, and then I could send them the assessment either through email or text. И мне нужно будет только его имя, фамилия, его mail-адрес, телефон, и затем я могу ему отправить его вход доступа через mail автоматически или через SMS. Và khi lúc đó mình vô trong đây mình phải điền đầy đủ thông tin họ, tên người đó, email, số phone, địa chỉ, xong rồi mình gửi email hoặc là mình gửi qua tin nhắn phone cho họ. Okay, so let me go back to that real quick. Anh chị chịu khó, kỹ thuật nên tập trung tí anh chị, tại vì anh chị Oh, you know, I didn't save that. Let me go ahead and save it this time. So I'll go back to plan a hotspot, put that location in. Oops. Я не сохранил ранее. Chưa, ông quên cái vụ save nó lại, nên phải quay lại cho plan hotspot á. Сейчас я заново сделаю. So one thing that's important, Simon, is when you're putting an address in here in the plan hotspot, it brings down a list of addresses and you have to choose from the list. If it's not on the list, it's not a verified address. Смотрите, очень важная заметка. Если когда вы вписываете адрес, появляется внизу предложение вариантов адресов. И вам нужно выбрать из тех предложений, которые есть. Потому что если вы просто оставите вручную вписанный адрес, это значит, что он не будет верифицирован. Is that in case in USA? How about in Vietnam? It should be the same. Everywhere, Simon, I think The same, yes. Khi mà mình Yeah, đóng cái địa chỉ vô đó nó sẽ sổ ra một số cái địa chỉ tương ứng á, thì mình phải click vô đúng cái địa chỉ của mình muốn chọn. Chứ còn nếu mà không có địa chỉ mà đó thì có nghĩa là nó không nhận dạng được anh chị. Cái phần mềm nó không nhận dạng được cái địa chỉ đó. Việt Nam nó không như vậy. So before I clicked plan a hotspot and we were able to look at it, but I didn't add it. I didn't save it. И до того, как я нажал на Plan Hotspot ранее, но я не изменил данные. Mình phải save nó lại thì nó mới lưu lại trong cái này. So it's important to save it, or else when you leave and come back, it won't be there. Очень важно сохранить, потому что если вы, например, пока оставите эту точку, а потом вы хотите вернуться и доделать заказ, то чтобы она была сохранена. So you save already, right? Yes, it is now. We're seeing. We go here to plan hotspots. Vô cái bước đó bấm cái plan hotspot anh chị. Sorry, Simon. Yeah, here. Итак, мы видим это здесь. Okay, and so if we wanted to, we could send the assessment report. If they get the assessment report and click on it, it's until they click on it. And then once they click on it, they have 24 hours to register, reserve it. И когда мы отправляем через Send Report данному человеку возможность через mail нажать на кнопку и подтвердить заказ, мы отправляем, и когда мы отправляем, он стоит в состоянии ожидания, его точка. Как мы только отправим
Как только он делает подтверждение, то данная точка превращается в зарезервированную. Khi mà bạn mà muốn mời cái người này đó, sau khi mình có thông tin sơ bộ á, mình bấm để mình send cái giống như là khảo sát thị trường sơ bộ cho người đó đó, mình bấm cái send assessment report cho họ bằng email hay là bằng cái tin nhắn gì đó, thì người đó có 24 giờ để người đó reserve, tức là đặt cái thiết bị được 24 giờ. So we do the same thing in Vietnam, for instance. I could go ahead and plan a hotspot. Ở Việt Nam cũng giống thế thôi, vô cái plan hotspot. Я могу планировать данную точку не только в той области, где я нахожусь, я могу, например, ее поставить где-то во Вьетнаме. So I would click on plan hotspot and enter in a location. Đó, thí dụ đặt cái địa chỉ Việt Nam đi đó, ở đây là anh bấm đại một cái địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh á. И я, например, также иду в Plan Hotspot, на первой Sài Gòn странице Hotel. вижу адрес вьетнамский. But it's important that I choose the address, the verified address that shows up underneath when I click, while I'm entering the information. If I don't do it, it's not verified. So I have to click on that. And then it shows up as a selected address. Okay. После того, как, еще раз повторяем, что после того, как вы ввели адрес вручную, вам обязательно выйдет несколько, возможно, адресов или один адрес, и это будет верифицированный адрес данной локации. Вы должны на него нажать, его выбрать. Khi mà mình bấm một cái địa chỉ thì nó sẽ sổ xuống một cái, thì nó phải verify cái địa chỉ, có nghĩa là cái địa chỉ nó phải có thật, thì mình phải chọn đúng như thế rồi bắt đầu mới nó sẽ hiện lên cái đó anh chị. Select address á, ví dụ như khách sạn New World Sài Gòn đó 76 Lê Lai á, tức là nó phải có địa chỉ cụ thể, mình phải chọn cái đó. So then I could go ahead and click plan the hotspot. Đó, mình sẽ lên cái hotspot đó. И затем мы нажимаем на Plan Hotspot. And so now it's telling me that this is a good location, that I can choose to send an assessment if I want to, or just plan it. И сейчас, опять же, мы видим, что это, опять же, пример, да, если мы в Вьетнаме решили точку поставить, мы видим, что нам говорится, что это хорошая локация, и мы что можем сделать? Мы можем либо отправить уже сразу предложение нашему кандидату за то, что, для того, чтобы он подтвердил и запомнил. Trong trường hợp này, nó cho chúng ta, go ahead đi nè. Yeah, no, I'm okay. Ok, trong trường hợp này nó cho chúng ta hai cái option. Thứ nhất là nó báo cái vị trí này là ok, có thể là đặt cái thiết bị. Một là mình assessment, tức là mình khảo sát xong rồi mình gửi cho người đó. Hai là mình lưu nó lại trở thành màu hồng á, để cho trong cái my plan, tức là kế hoạch của mình thôi. Mình quay trở lại mình kiểm tra lại sau. Okay, so this is the one that I planned. This is, we can see what's going on here. Đó, cái mới vừa. It says unsaved, so let me go ahead and save it. So now it turns purple, and I can click on it, and we can see what's going on in the area. И сейчас, видите, я сохранил данную точку, вы видите, что появился фиолетовый кружок, и мы можем видеть, что происходит в данной области, vokруг этого устройства. Đó, khi mình save cái đó nó trở thành màu hồng, my plan của khách sạn New World trong trường hợp này á, thì bắt đầu mình bấm vô đó mình sẽ thấy có 3 cái dòng là gì, thấy không? Đó, 3 cái dòng, 1, 2, 3 cái dòng á, thì cái màu hồng ở giữa đó là cái vị trí mình mới vừa research hồi nãy, mình mới vừa đưa cho cái kế hoạch my plan của mình á, kế hoạch của mình á. Yeah, hold on one second. I'm just going to make a note here. Ông chờ ông tí xíu, ông ghi chú. Anh chị gắng theo dõi anh chị những cái câu hỏi trên cái Zoom á, rất là mong anh chị em mình gửi cho bên cái group leader trước mới tổng hợp. Bây giờ tụi này có cái list của 10 câu hỏi rồi chưa hỏi tới nữa, mà bây giờ mà những cái câu hỏi anh chị raise lên hỏi tới, hỏi như sợ không có nhiều thời gian để đọc hết cho họ đâu. Mình làm việc ráng cố gắng những câu hỏi của mình á, đưa lên cái group chung đi, rồi anh Khánh anh sẽ tổng hợp lại rồi sẽ minh dịch ra tiếng Anh, thì mình hỏi như vậy tổng quát hơn, chứ mà mỗi lần nó nhức đầu lắm, bơm ấp câu hỏi cái hỏi liền là khó lắm. Simon, what are you translating? I just asked my the member from Vietnam. They have to write the questions in advance. Otherwise, we need to focus to translate the training. Yeah. Not easy. Of course. Yes.
So you folks have been very busy in Vietnam. I mean, look at all these planned hotspots. Я смотрю, что вы во Вьетнаме хорошо поработали. Ông nói Việt Nam, wow, Việt Nam anh em làm việc dữ quá mà đăng ký những cái thiết bị nhìn cái các màu trên bản đồ này, ông cười, Việt Nam làm tích cực quá. You guys are busy. Yes, be busy. We want to be busy. Вы заняты строительством. Super. Yeah, for sure. So that's the basic process. Is you plan a hotspot, you send an assessment, they can choose to reserve it, and now you've got a signed up affiliate with a reserved hotspot. Это первый процесс, который мы можем, основной процесс, который мы можем сделать, это когда мы сами планируем точку для человека, отправляем ему, так скажем, предложение согласиться на эту точку, потом он его в течение 24 часов принимает, и она становится оранжевой. Это первый способ. Đó là những cái cách làm, những cái quy trình đơn giản, mình sẽ làm phải nghiên cứu lại anh chị. Tức là cái cách để mình đăng ký một cái vị trí đó trước, cái người đó chưa biết, mình đăng ký trước rồi mình có thể là gửi cái assessment, tức là khảo sát thị trường của mình, nó cho người ta biết, rồi người ta có 24 giờ để người ta đăng ký. Khi người ta đăng ký như vậy mới gọi là affiliate, mới trở thành là thành viên chính thức. Đó. Thì cái này thì tôi trình bày cơ bản cho các anh chị nắm được cái cách làm như thế. Yes. Okay. So do you have any questions based on what we've looked at so far? There's a lot more to this, a whole lot more to it. I'll show you a couple of cool features. Hold on, this is something that you probably don't know exists. Họ có câu hỏi gì không? Cái đó còn nhiều thứ trong cái này nữa, nhưng mà mới nói cơ bản thôi. Thì ông muốn chia sẻ cho mình những cái điểm mà có lẽ mình chưa biết, ông muốn chia sẻ cho mình biết thêm. So if we go to map settings and click on that internal building data. Если мы пойдем на графу, где называется Map Settings, и нажмем на Building Data. Vô cái map setting đó, tức là cái phần về cái bản đồ á, vô cái building data mình click trên cái đó. Yeah. Then we could actually, if we want to, get a 3D view of this to see what's going on relative to that hotspot and see whether or not there's any buildings that are going to block the signal in the areas that we're looking for. И мы можем рассмотреть план города и где стоят наши точки в формате 3G. То есть мы можем увидеть, не блокирует ли передачу наших данных строения рядом, высокие строения. Tức là mình có cái option, có cái phần mềm nó cho mình chọn nhìn cái kiểu 3D đó chị. Vô đó mình có thể nhìn xung quanh cái vị trí mình chọn, có tòa nhà nào nó cao, nó block hay là nó cản cái phát sóng của mình không. Mình cũng có thể nhìn bằng cái cách 3D như thế này. So if this was our actual hotspot that we're talking about, you can see that there's quite a few other reserved units within the sweet spot of those units. И мы видим сейчас фиолетовый наш кружок, который мы собираемся забронировать, и видим, что вот внутри этого сладкого круга внутреннего есть уже много достаточно забронированных устройств. Đó, cái màu hồng đó là cái màu mình nãy giờ mình chọn cho mình á, thì anh chị thấy cái dòng thứ hai xung quanh nó có những cái thiết bị đã được đăng ký rồi, được reserve rồi. Cái dòng tròn thứ hai màu xanh anh chị. So this would actually be a good location. То есть для этой точки, вот так как сейчас это выглядит, для этой точки, запланированной нами, это будет неплохая локация. Dạ, có nghĩa là mình trong vị trí khá tốt, khá hay. Khi xung quanh cái dòng thứ hai á, nó có nhiều cái thiết bị. Dạ. But that location could be compromised if this blue spot here actually turned into a reserved spot. So I would want to reserve this spot before this one in order to control that real estate. Итак, мы видим сейчас, что около нашего фиолетового запланировано есть еще голубой. И это кто-то запланировал себе точку в этом месте. Поэтому нам надо быстрее зарезервировать для того, чтобы место было нашим.
rất thú vị. Nếu mà anh chị thấy có cái nút màu xanh xanh mà I hope plan á, kế cái nút hồng của mình á, mà nếu cái đó là cái plan, cái kế hoạch của người ta, mà nếu mà cái nút hồng của mình mà mình được reserve trước á, tức là mình đặt thiết bị, mình chốt vị trí á, giống như là cắm cờ á, thì mình có lợi thế hơn so với cái vị trí kế bên mình. Tại cái bên kia người ta chưa có reserve, người ta mới có plan thôi. Если мы нажмем Terrain Data, также Map Settings и Terrain Data — это под Building Data. And we can also turn on the terrain data as well. And then we can take a look at whether the area is flat. You can see there's kind of some hilly areas here. You mean how the area flat? Okay. Yeah, the actual topography of the land. Go ahead, đi nè. И когда мы нажмем на Map Settings и Terrain Data, мы увидим поверхность, на которой стоят наши точки. То есть если там склоны, горы и так далее. Trong cái phần mềm nó có phần terrain, tức là tạm dịch nó là địa hình. Nếu mình bấm, mình chọn cái đó, mình sẽ thấy được cái chủng cao thấp của cái đất, cái địa hình của đất đai của đó anh chị. Đôi lúc nhiều đồi núi, mình có thể nhìn cái vị trí của mình so với tổng thể nó như thế nào. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng cái đường truyền thôi. Đó, thì cái đó mình có kế hoạch, mình dịch chuyển tới, dịch chuyển lui gì đó. Michael, may I ask here the question, or is better if you continue and after I will ask? I'm sorry, say that one more again. One more time. May I ask here the question, or it's better to keep it till you finish? Oh. No, that's okay. That's okay. You can ask questions. Okay. So, okay, Vietnamese work much more better than we. So we have now around 700 hotspots in Russia and Ukraine. But I would like to know if, for example, we have very big place, and I cannot say that we have a lot of hotspots for that place now. So do we need to check about map settings that it's high building near, or it's flat or mountain, or we just need to put our energy, just put as more as possible hotspots anywhere? Well, right now it's a good idea to do what you're doing, which is putting spots in and planning those spots right now and covering the territory, basically claiming the real estate, which is right now. I mean, it's a good idea as you actually get into being close to deploy it, to know some of the nuances, because I mean, yeah, actually I answer your question, but not allowing you to translate. So the answer is right now, spend your time finding the locations. Okay. Я задала вопрос следующий, что есть очень много всяких функций на Helium Track для того, чтобы выбрать лучшую для себя точку, которая будет, скорее всего, приносить больше токенов. И, конечно, для нас, для всех это важный момент. Но так как у нас Россия большая, или Украина, да, и так далее, и совсем пока мало заказов, сравнивая с Вьетнамом, да, я спросила, стоит ли нам фокусироваться на подборе каждой точки, или пока у нас все пусто, может быть, просто освоить территорию как можно быстрее. И Майкл сказал, да, ты абсолютно права, сейчас вам не нужно фокусироваться на подборе местности, стоит ли рядом с этой местностью горы, или есть высокие здания и так далее. Вы просто должны охватить территорию. Yes. Chuyên gia của thị trường Nga hỏi là Việt Nam thì làm rất mạnh. Còn ở Nga mà hiện nay cái nhóm của cậu 700-800 thiết bị như thế thì nên dành thời gian để nghiên cứu cách đặt như thế nào, địa hình như thế nào, hay là dành thời gian để tập trung để mở rộng những cái vị trí khác nhau. Thì ông Mai cũng trả lời là nên tập trung để mở rộng các vị trí trước đó. Còn ba cái vụ địa hình nó như thế nào là sau này tính tiếp. Quan trọng là cứ mở rộng cái vị trí để mình biết để đặt được như thế nào. So hold on, Mike. Somebody say they cannot see the hotspot. We already shared the screen. Can you see that? EDS. Everybody can see the screen. No, I cannot see the screen. I see just Michael's screen. Yeah, Michael's screen. Yeah. This, yes.
No, Mike. So you see did you see the helium jack? Yeah, you Yes. see, Okay, you see got it. this right here, these three concentric circles. Yeah. I see everything. So I see Michael's. Okay. Okay, Okay. we got it. Thank Okay, you. good. Yeah. So these other details are important as you get closer to deployment because they can help you determine whether it's better to maybe get an antenna, a better antenna or a different antenna that normally comes. Данные функции, они важны для того, чтобы вы могли понять, может быть, вам стоит либо использовать оригинальную антенну, либо поставить лучшую антенну для данного прибора. Khi mà tới gần lúc mà có thiết bị sắp mà triển khai đó, thì lúc đó mình theo dõi sát để mình biết được những cái nãy giờ mình làm nè, để mình có cần quyết định là bắt thêm cái anten để bắt sóng tốt hay là ráp những cái rào không. Thì lúc đó là gần tới đó mình sẽ tính. So Mike and Gina, right now majority of us, we really want to, roll out because we don't have a device yet. So if that's possible, we focus more on how to reserve and how to, put the device or how to make sure the reserve, the order, the address successful. You mean, Simon, you don't want that there will be different question now, you want to finish this, of course. How long we go in detail? This one, Mike? I'm not sure. Are you asking me how much time I have or? No, how much deeply we go in this one? Well, I think this is probably the level that we want to attend to. I don't want to go too much more depth right now because it's exciting, but I don't want to overwhelm with too much information. Okay. Майк говорит о том, что Саймон спросил, насколько мы еще детально будем разбирать эти моменты, потому что сейчас всех больше волнует, что они смогли заказать, что их точки появились на карте, и что заказ сделан успешно, где это проверить. Саймон спросил, как много деталей мы еще можем разбирать, и Майк говорит, что есть очень много интересных вещей на этом сайте, которые можно использовать, и которые на самом деле вдохновляют меня, когда я это вижу. Но сейчас мы на этом остановимся, на том, что мы разобрали. Những cái phần mà đào tạo tới bây giờ đó là rất cơ bản thôi. Chứ ông Mai không muốn đi quá sâu rồi mình thông tin nó quá nhiều rồi mình cảm thấy nó dội. Thì cái này là những thông tin cơ bản nhất để mình hiểu thêm. Đằng sau nó càng vô trong nó càng thú vị lắm. Mình hiểu thêm thì cách kỹ thuật làm thế nào để tối ưu hóa thì nó không đi sâu hơn ngày hôm nay. Yes. Okay, so do we have any other questions about what we're doing today and questions from before? I think regarding this, it's fine. I have one question, but maybe we can ask this later. It's not regarding the reservation. So yes, let's go. As Simon said, the people want to know that they exactly reserve and their order is successful. So maybe for people is the most important now. I don't know. Yeah, the best way is to know that that you see the orange dot. That means that it's been reserved. So, Michael, may I ask the question? For example, we did not do, as you explained, the first way to sign up people. So what always, for example, I'm doing, if people ask me to put themselves and sign up for them, I just take my link, I put all needed information. After I go Helium track and I reserve, because I know the address, I reserve for them. So I think it's very fast way, isn't it? Well, so are you talking about people that have not yet registered? Yeah. Okay, yeah. So you basically exactly right. For people who have not yet registered, you go in to your Helium track, you plan the hotspot, you send the assessment to them, and then they register and they've got the location already in place. Or I can do by myself if I know the address, correct?
Well, yeah, well, you can do it knowing the address, but you still need to send the assessment report. And when they click on the assessment report, then they have the option of registering an iHub with you and reserving that unit. That's when it turns from black to pink. I mean, black to orange. But if I have their, for example, their password, so I can do by myself everything, and it become orange after I reserve. So I don't. So if you've got their password to get into their back office, then you can log in as them, go to their to-do list and reserve their free hotspot. You don't need to do an assessment report. Okay. May I translate this just shortly? Я спросила о том, что мы сейчас видим вариант, когда у нас нет доступа к кабинету нашего человека, человек, например, не хочет проделать сам заказ, да? Тогда мы вот должны проделать то, что сегодня объяснял Майкл. Но, например, я у себя в команде, пока у нас нет PDF-файла, который объясняет, как делать коротко, а он будет сегодня, я просто беру данные необходимые, потому что пароль всегда можно поменять, и, собственно, резервирую человека, это я делаю за 2-3 минуты. То есть, что мы делаем? Мы регистрируем человека по своей ссылке, затем проходим Helium track, нажимаем резерв, вставляем адрес, выбираем из локаций, которые предоставляются, и все. Дело сделано, и у нас оранжевая точка. Cái điều thú vị mà ông Mai mới vừa chia sẻ đó là nếu mà mình muốn làm cho cái người bạn của mình mà mình biết được cái mật khẩu vô được văn phòng bên trong back office bên trong á, thì mình vô trực tiếp luôn, rồi mình reserve và free hotspot, không cần gửi cái khảo sát của mình qua họ nha. Nếu mà họ cho phép mình vô được trong cái back office bên trong, rồi mình reserve luôn trong đó, thì bỏ qua cái bước mà assessment, tức là gửi cái khảo sát sơ bộ cho họ, mình không cần cái bước đó. Okay. Do we have any other questions? For this, I think no. But we have a lot in chance. Yes, give you a chance to digest that, and then next time we can go into more depth of answering questions. I have a couple of questions. Can we go quickly? Because maybe some questions. Mike, can we go quickly? Yes. Some questions. Can I share my screen here? Sure. So that's just have a couple of questions from member from Vietnam. Итак, несколько вопросов от партнеров с Вьетнама. Simon, before you ask, may I ask Michael? Michael, so we will not go through all questions what we have in the chat, because if it's like that, we need to make thought of that, because people today. I'm sorry, Dina, could you say that again? Yeah, I'm just asking that today we are not gonna go through all questions what we have in the chat. Is it correct? Okay. It's your choice. I think all people would like to get the answer, but we have a lot. I mean, we have for 1 hour more. So just let me know, because if we don't go through the question in the chat, we need to maybe copy somewhere to be able to ask next time. Okay. Well, you've got a large number of questions. Yeah. Well, it's probably best, because of the time, to copy them down and do like Simon did here, where he provided some questions, and then we can come back together and go over the ones that you feel are the most important ones. So these were ones from this morning. So why don't we answer these now, and then we could finish up and maybe answer some of them, but the bulk of them, if you see something that you think is really important, that would be very important to answer now, as opposed to later on while it's still fresh in people's minds. Okay. Yeah, let's go for another 20 minutes. I can, answer as many questions as I can during that time period. Okay. Here's Simon, correct? Ok, ông Mai ông nói là bây giờ câu hỏi thì nó rất nhiều, nhưng mà không phải lúc nào cũng mình phải biết
nên giống đề nghị bên thị trường Nga nó giống như mình đó, là phải viết câu hỏi ra, như vậy thì sẽ không trùng lắp và nó đặt thứ tự ưu tiên. Thì bây giờ chừng có 20 phút nữa thôi thì ông trả lời được cái gì đó thì trả lời, nhưng mà các bạn nên có cái câu hỏi đặt viết sẵn ra luôn đi, rồi lúc sau mình trả lời hoặc là qua email trả lời, chứ bây giờ mà lên một loạt những cái câu hỏi mà phát sinh mới trong cái list trong cái chat á, là không có nhiều thời gian, chứ là sẽ rối. So Dina, try to do the same like I did here, easy for us to follow, because a lot of questions may be duplicate. Okay. Yeah, sure, duplicate. Okay, so why don't we cover a few of these, and Dina, you can look on the current chat and see if there's a few that you want to also focus on tonight, and we'll start going over these in the meantime. Okay, I will check. I just think I know you need to listen so you can translate as well. So yeah. it's a little bit of multitasking, but I think you'll probably be able to find a few questions to add to this list. Yeah, I will. Mm-hmm. So maybe Mike, maybe there's some questions here you already explained somehow, but let's go quickly. Yeah, that's what I'm saying, quickly. So this one. May I translate in Russian? Ребят, я не перевожу, потому что мы пытаемся понять, как мы можем оптимизировать время, потому что некоторые вопросы повторяются, ну, немножко, может быть, с разными оттенками. Я полностью сейчас скопировала чат. Майкл попросил, чтобы мы сделали эти вопросы в том виде, в котором предложила эта вьетнамская команда. Сейчас мы пройдемся по вопросам вьетнамской команды. Может быть, многие вопросы, которые у нас в чате, они будут разрешены. Я задам пару вопросов из чата, выберу. Прошу прощения, если кого-то я чей-то вопрос не задам, но мы обязательно зададим их Майклу, и он ответит нам. So question number one should be yes, right? Yeah, so successful orders have been confirmed with the particular install address. Now, I'm assuming what you mean there, Simon, is before Helium Track, they went in to reserve a hotspot from the website. And so you're asking whether they need to do it again through Helium Track. Is that what the question is? Yes, one of the questions, yes. So ideally, they should see that already on their map. And if they see it already on their map, and there's an orange dot there, or maybe it's a pink dot, if they put their cursor over it, it should say reserved. If it isn't, then we may need to work with it. There's a few glitches as far as that imported data to make sure it works okay. But ideally, they should not have to do it twice. Cái câu trả lời là, okay, Dina, you want to translate first? Вопрос, если мы уже внесли адрес в прошлую версию, да, когда на сайте мы регистрировали наши точки, нужно ли делать заново это на сайте Helium Track? И Майкл ответил, что если вы зайдете на Helium Track, введете свой адрес, и вы увидите, что есть зарезервированная оранжевая точка, то повторять заказ не нужно. Но если вы зайдете и увидите, что у вас нет заказа на ваше имя, тогда его нужно будет повторить. Но мы, собственно, все повторили с вами, потому что он говорит, что было несколько, когда импортировали одну систему в другую, было несколько погрешностей, поэтому не все было перенесено. Câu mà mình quan tâm nhất là trước khi có Helium Chat app á, nhiều khi anh chị em mình đã đăng ký rồi, thì bây giờ có thì sẽ làm như thế nào? Mình sẽ rà con chuột vô, mình thấy cái màu hồng của mình á, hoặc là nó hiện sai cái màu, nhưng mà mình rà con chuột vô mình vẫn thấy. Nếu nó gọi là reserve rồi á, thì thôi không cần. Còn nếu nó chưa chuyển qua cái màu từ màu hồng mà qua màu orange, màu cam á, thì có thể mình thiếu vài cái bước gì đó. Mình click vô đó, mình xem coi mình còn thiếu địa chỉ, thiếu cái gì đó mình fill in cho đủ. Thì nguyên tắc là nếu mà không nên làm lần thứ hai. Nếu mà chưa thì mình phải làm thôi. Nhưng mà mình rà lại đôi lúc cái màu nó hiện không đúng, thiếu một cái gì thôi. Thì nhắc tóm lại là gì? Anh chị vô lại coi cái màu hồng đó, coi nó thiếu cái gì không. Và mình bổ sung anh chị. Phải vô cái Helium Chat app để làm cái bước đó. Okay, thank you, Mai. Next one. So I think this number 2 is the same, right? Maybe like they already say successful, but next day did not see anything. So
I kind of just saw that when I was planning the hotspot, where I looked and I saw under my planned hotspots in the list, I saw it on the list, but the purple dot wasn't there anymore. So I made a note to find out why. It was still on the list, but the purple dot wasn't there. I think that's a glitch that we need to get them to look at. So what we supposed to do? We waiting or we do again? Well, if it was properly saved, when you go to planned hotspots and you go to your planned hotspot list or your assessment list, you should see it in there. And if you see it in there, then then it is there. If you don't see it there, then it wasn't saved. Значит, вопрос следующий, что была успешная регистрация на Helium Track, например, когда регистрировались, но на следующий день мы не можем видеть нашу точку. Почему и что должны делать люди в данном случае? И Майкл отвечает, что у него тоже было такое, в системе были вот эти глюки, а сейчас их вроде бы как нет. И что нужно сделать? Нужно просто зайти и проверить через адрес, есть ли ваша точка или нет. Cái trong cái câu số 2 này anh chị, nó có thể là có cái lỗi của hệ thống, nó không hiện rõ, nhưng mà tốt nhất cái plan hotspot gì đó mình vô trong đó mình kiểm tra lại coi cái hàng nó có không. Nếu nó có như thế thì mình yên tâm, còn không có đôi lúc mình quên save nó lại thì chịu khó vô coi kiểm tra lại lần nữa. And so the answer to number 3 is, as long as you see the orange dot, you know it's been completed. Cái 5 phút, go ahead Dina. Вопрос на третий вопрос заключается в том, что вы можете, если вы видите оранжевую точку на своем сайте на экране, вводя адрес, то это значит, что данный заказ сделан, завершен. Chừng nào câu hỏi số 3, chừng nào mình thấy được cái nó chuyển ra màu orange, màu cam á, thì mới gọi là thành công. Mình đã research nó rồi, nhưng mình phải kiểm tra cái này. Yes. Okay, the number 4. Number 4. So when they go, they convert to the let's say the green color. So that means. So the green color means that there's an actual physical hotspot already there. Okay. Tức là nếu mà thấy được màu green á, có nghĩa là cái thiết bị đó đã được vô hoạt động rồi tại đó. Четвертый вопрос следующий. Ну, на мой взгляд, здесь, конечно, задан он как бы, ну, есть, наверное, такие люди, которые не понимают, просто уже так много раз говорили об этом. Если, например, оранжевая или розовая точка меняется на зеленую, это значит, что будет в приоритете данный заказ, и Майкл объясняет, что нет. Это значит, что зеленая точка означает, что физически уже устройство стоит и работает. Okay. Right. So an orange dot will remain orange, and then when they actually receive the unit, it'll turn green. Cái màu cam là mãi mãi là màu cam, chừng nào mình nhận được thiết bị mình đưa vô quản lý, đưa vô cái kích hoạt, đưa vô sử dụng thì nó mới chuyển qua cái màu xanh ạ. So the next question, actually, I wanted to ask too, it's the fifth one. So I think it's a lot of people have this question. Just two or three more questions and we finish, and you can pick up the priority question, Dina. Yeah. Okay. Let's say number 5. If we don't have a IT device around there, so that means the device cannot mine, right? No, actually, you can create significant helium in an area well before there's any IoT devices there. Вопрос, который мне тоже сегодня задавали, важный вопрос. Если, например, у нас нету с вами интернета вещей рядышком с нами, каких-то умных технологий, то это значит, что данное устройство, которое стоит в той области, где нет этих умных технологий, не будет добывать Helium. Майкл отвечает, что нет. Если нет, имеется в виду, что это не так. Он будет добывать Helium, но важно, чтобы были еще рядом устройства Helium. Cái câu hỏi số 5 rất thú vị đó, ông trả lời rằng nếu khu đó mà có những cái thiết bị, những công ty nó chưa dùng cái IoT á, tức là kết nối tạm vào Internet of Things á, nhưng cái hệ sinh thái của mình có, mình vẫn tạo được cái Helium.
So the first phase is building the network, and we get paid to build the network. And then once the network is built, then it's easier for IoT devices to be deployed in the area because the network already exists. И очень важно фазы, которые необходимы. То есть первая фаза – это не когда мы должны поставить устройство, где уже есть интернет-вещи, а первая фаза – это то, что нам нужно максимально распространить эту сеть, чтобы в данной области появились умные вещи, которые могут использовать наш интернет. Cái giai đoạn 1, giai đoạn hiện nay á, là chúng ta chỉ xây dựng cái cộng đồng, cái mạng lưới khắp mọi nơi thôi, cái hotspot khắp mọi nơi. Và trong quá trình xây dựng như thế mình được trả tiền, trả bằng Helium anh chị. Và sau khi mà hệ thống nó có rồi thì những cái công ty mà IoT á, họ bắt đầu mới dùng cái hệ thống đó để họ mới làm những cái bước sắp tới. Nên nói tóm lại là cứ phát triển ra thì vẫn có Helium. I think number 6 already answer. Plan hotspot already. Yeah. Okay, the address, I think this one is already answered. Anh Khánh nha. Cái số 7, số 6 là nãy giờ anh giải thích là trả lời được rồi á. Simon, may I just ask here one thing? Michael, for example, if people put not correct delivery address or install address when they reserve hotspot, how they can change it? Well, remember when you clicked on plan hotspots and it brought up the list, you can go in there and edit it. Plan hotspot. Okay, Yeah, I will check how it's, maybe I will explain. That's Yeah. we can change the address, right? We can update. Yes, you can update, you can edit. There'll be plenty of opportunity before the actual unit is shipped to make sure everything's correct. I mean, it's not because I want to change the address. It was, for example, I put it by mistake. So, and how to change to make it correct. It's not like I just want to change for new one. I put some mistake in the location. So Simon, if you want to give me the ability to share, I'll show you. Bên Nga chưa nắm, anh Khánh đào tạo cái này tốt á, tức là mình có thể sai địa chỉ thì mình có thể điều chỉnh vô đó, mình cập nhật. Bên Nga chưa biết cách làm. Вопрос был, как мы можем, если мы, например, по ошибке вписали неправильную локацию или вдруг выбрали неправильную локацию, у меня была такая ситуация, касающаяся либо доставки, либо установки, где, в каком месте мы можем это изменить. So you go to hub plan, and in this case, I'm looking at this spot. If I want to change the address, then I click on it. It brings up plan hotspots. And it brings up the list, and here's the unit right there. I could edit it. И когда мы нажимаем manage, мы нажимаем thay đổi địa chỉ đó anh chị. So I could edit it here. Я могу здесь добавить. So you've got the ability to edit it, remove it, or send the assessment report. Okay. Mình có thể hủy hoặc mình đổi địa chỉ anh chị, hoặc là gửi cái assessment cho người khác. Cái này mình có thay đổi được. То есть функцию, которую мы можем выполнить, это либо можем мы отредактировать, либо убрать вообще этот адрес. Okay, Michael, but if it's not violet one, if it's not plan, if it's already reserved as an orange one. Okay, so no, I don't have any assessment reports in here because I haven't sent any out yet. But if you click on mining assessments, see whether or not you've got the option of editing it. If you can do that on one of yours, Simon, and share your screen, I'll go ahead and stop sharing. Okay. So Dina, sum up dập Actually, I'm not sure I'm sharing right now. Maybe you okay, you can summarize and answer later separately. Because when he asked the meaning of the violet point, mine already explained already. So maybe you need to explain to your team member later. We don't go over. Yeah.
Yeah, there will definitely be a way to edit. I mean, the thing is that the address is validated if it came up on that Google Map dropdown. So question number 8. They already placed orders successful before. And now when they update the address, so by doing that, is that affect the timeline to receive the device? Because everybody wants to be the first mover. Right. I understand. I'm not sure about the order ID. I'm not sure where that came in. Was that something that was received when they reserved it from the website? Yes. Okay. Yes. And so the question is, then I have updating the address and then on Helium track. By doing this, it has affected the timeline while my dots on the map are orange. I don't know precisely the answer to this. I think I need to go over this with Eric to make sure what would take precedent, the order ID timestamp or the time that it was updated in Helium track timestamp. So I don't know the answer to that right now. May I translate in Russian? Значит, вопрос предыдущий, как изменить адрес. Мне сказали, что мы это, наверное, проделаем с Николаем, то есть он нам поможет. Значит, что касается 8-го вопроса, был задан вопрос, что сначала мы, до того, как появился Helium Track, мы делали на сайте заказ. И после этого мы сделали заказ, обновление на Helium Track сайте. И это будет как-то влиять на первоочередность. То есть какая будет первоочередность? То, что мы сделали, все пытаются быть быстрее, получить быстрее устройство. Насколько это будет влиять на время? И Майкл ответил, что он не знает сейчас точный ответ на этот вопрос. Он задаст этот вопрос и даст нам ответ. Cái câu số 8 anh chị là ông Mai trả lời là chưa biết chắc chắn là ông sẽ hỏi lại ông Agric, tức là cái người mà phụ trách bên công nghệ thông tin của tập đoàn á, xem để coi khi mà bạn đổi cái địa chỉ như thế đó là nó dựa vô cái gì ưu tiên lúc mà anh đặt cái đơn hàng, cái order ID hay là tính từ lúc mà anh đổi cái địa chỉ, thì cái này ông phải kiểm tra lại bên IT, chưa trả lời được câu này. So the last question from my team today, maybe there are more, but anyway, if they order, they register successful, but they cannot see the order ID. Some member they got, but he not got the order ID. Is that still okay? That's part of that last question. Okay. In terms of whether those order IDs are going to be developed in Helium track. When you look in that list, you see an ID number on the first column that is a unique ID for that unit. And that may replace what we were originally calling the order ID. But give us a little bit of time to get all this consolidated and work through, because right now we're integrating the two systems. Cái câu hỏi thứ 9 nó cũng giống như câu hỏi số 8 á, là thực ra là cái order ID nó có quan trọng hơn cái thiết bị ID không? Thì hiện nay hai cái hệ thống họ đang convert nó lại, chung lại, nên cho họ thêm thời gian để họ mới trả lời được cái này. Là cách nó nhận dạng là cái gì ưu tiên, cái thiết bị ID hay là cái order ID. Nha, thì cái này chưa trả lời được lúc này. Thank you, Mai. Dina want to translate. And I'll get back to you with the answer. Последний вопрос от вьетнамской команды. Успешный был заказ на Helium Track, но при этом мы не видим, у нас тоже много таких случаев, мы не видим заказ, ID заказа на сайте. Все в порядке, то есть это как-то повлияет на получение устройства или нет? Майкл сказал, что он сегодня выяснит вопрос по поводу того, что заказ дублируется или не дублируется на сайте, и даст нам ответ. Okay. So, maybe I let Dina select a couple of questions, 2 or 3 questions before we finish today. And the rest we can put on the list of questions and send to Mike.
maybe Yes. later on for the next meeting. Yes. You know, I just think that it's very important to me to go through this carefully, because there is a lot of who repeat, who didn't listen from the beginning. So I just copy all questions, and if it's possible, I will check maybe with Nikolai. Maybe some question is very simple, and if there is some question what is not simple, we will go to check with Michael. I That think it's sounds like a better, good Dina. plan. Better. Yes. Okay. Sorry, mình muốn quay lại cái câu hỏi số 4 lúc nãy. Cái câu hỏi đó là cái điểm nó là blue nha, blue chứ không phải là green. Simon có thể share lại cái màn hình và quay lại câu hỏi số 4 giùm mình cái, tại vì cái câu hỏi mình đặt ra nó là cái điểm của tôi màu cam thì nó chuyển sang màu blue chứ không phải là màu green. Okay. So okay, just verify number 4. Let's say I have an orange right now, and if they convert, turn into the blue color, not green, the blue color. What does it mean? The blue color is a planned hotspot. Like on your own back office, a planned hotspot will show purple, but somebody else's planned hotspot will show blue. Okay. Hồi nãy trả lời rồi anh Khánh. Khi mà cái thiết bị của mình á, thì có phải là mình blend á, thì nó là màu violet, cái màu hồng, tạm gọi là màu hồng đi. Còn cái màu blue là cái blend của người ta, không có đụng gì tới mình đó. Họ cũng blend, nhưng mà của mình blend đó thì là mình màu hồng. Còn khi mà nhìn thấy cái màu blue á, là cái blend của người ta, trong cái hệ thống toàn bộ mình nhìn thấy. Ok, như vậy thì mình hiểu như này, tức là khi mà tôi order cái thiết bị thì nó sẽ thể hiện lên đầu tiên là cái chấm màu hồng, và cái chấm màu hồng đó trong vòng 24 giờ nó sẽ được duyệt và nó sẽ chuyển sang màu cam, đúng không? Như vậy thì khi chấm của tôi là màu cam rồi thì tôi sẽ chờ nhận thiết bị, và khi tôi nhận được thiết bị và tôi kích hoạt thiết bị hoạt động thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh lá cây, chứ nó không liên quan đến cái màu xanh dương nữa. Chính xác. Correct. Em hỏi Okay. So he just verified one more time. Okay, we plan. We are orange color. We reserve from orange color. They turn to the bean color, violet color. But when we reserve, we turn to the orange color. Yes. Once a planned hotspot gets reserved, it turns to orange. Đúng rồi, khi mà reserve được thì nó chuyển qua màu cam. And we just waiting for the device arrive, install, and they turn to the green color, right? That's right. Yeah. Đúng rồi anh. Mình không làm gì hơn á, chừng nào thiết bị nó tới, nó đưa vô hoạt động thì mới chuyển qua màu xanh lá cây. Còn cái màu blue mà mình nói với nhau á, là cái màu đó của người ta blending, chứ không phải của mình. Michael, may I just ask one question? Sure. The last one. So, for example, we register. We order devices in Helium track. Maybe we don't see that in the back office, the order, but we still can feel that we are successful because we have reserved hotspot in Helium track. Is it correct? Yes, but it will be very clearly spelled out. Give us some time to create, because right now we're moving things from the website to Helium track so that it's all in one location. And we'll make it very clear so that you know that something has been reserved, it's orange, you see it in your back office clearly that that's your reserved unit. That'll happen shortly. Just give us some time for that to show. Okay, so should we stop to sign up, or what should I say to the people? They can sign up, continue to sign up in Helium track, even they don't see this device in back office, or they should wait for 1-2 days till it become clear? Well, if you're sending somebody an assessment, is that if you're starting from an assessment, then that means that there's a planned hotspot that you're sending to them for them to click on to reserve it. So you should have them reserve the hotspot and then register in iHub. They have to register in iHub to reserve the hotspot. Yeah. Yes, we are doing that. Okay. So once they do that, then it should show as an orange dot on the map. Okay.
В общем, мы продолжаем регистрироваться. Вопрос о том, что ID устройства появится на бэк-офисе, Майкл сказал, что сейчас все переносится, поэтому вы не переживайте, то есть вы можете продолжать регистрироваться на Helium трек. Если у вас есть оранжевая точка, то значит, что все с этим в порядке. Вот. И, there is the next our action, if we don't, for example, put the network, for example, the person have just wait some message from the company, some mail, and about the delivery, we should prepare delivery from our side, or it will make the company, we just need to pay. Well, the delivery is going to be dependent on which countries then start getting delivered to. So there'll be time to get all that organized. Right now, you want to just claim the locations. Okay. Значит, сейчас очень важно, я задала вопрос по доставке, он говорит, доставка будет зависеть от той страны, в которую мы отправляем. И на данный момент основная задача – это просто занять локацию, то есть пока не думать о доставке, потому что у нас будут дополнительные вебинары по этому поводу. Ông Michael, ông khuyên hai là khuyên cái thứ nhất á, là mình vẫn dù nãy giờ kỹ thuật nó hơi rắc rối, nhưng mà không có cản trở cái chuyện mình vẫn roll out ra, vẫn có những cái vị trí khác nhau, chỉnh sửa những vị trí thôi, vẫn làm, không cần phải chờ đợi gì đó. Cái thứ hai, cái chuyện mà chi phí chuyển hàng, vận chuyển hàng, shipping á, bây giờ nó chưa phải là quan trọng, tại vì khi mà trước khi shipping hàng á là nó còn ưu tiên theo quốc gia nào nữa, vị trí nào nữa, và lúc đó mới cho mình biết. Thì bây giờ Phan có nặng nề cái chuyện mà shipping hàng chỗ nào, chi phí nó như thế nào, nó tập trung để mở rộng cái network, cái thiết bị mình khắp mọi nơi cái đó nếu có thể. Okay. So I think definitely more question, but I think we will collect all the questions, put in the writing, Mike, and maybe send it to you in advance, and maybe next time, so we can shorten the time and Q&A. Sure. And it'll give me time also to go over it with the Helium track folks to get clarity on these issues so that they don't become questions in the future. Значит, сами говорят о том, что все вопросы, я сейчас все вопросы скопировала из чата, на какие-то вопросы мы ответим вместе с Николаем, потому что они задаются повторно уже много раз. Какие-то вопросы, на которых у нас нет ответов, мы отправим их Майклу, и Майкл нам даст ответы в письменном варианте, поэтому вы не переживайте. Вот. И Майкл говорит о том, что ему нужно несколько дней, чтобы они утрясли полностью все с сайтами, то есть чтобы это все работало без каких-либо глюков. Mà Simon có nói với ổng là thật sự câu hỏi thì anh em mình còn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ đó là đề nghị là giống thị trường Nga cũng có cách trước cho mình thôi, đặt những câu hỏi, đưa ra một cái list anh chị, từ tiếng Việt dịch qua tiếng Anh như thế đó. Thì thứ nhất ổng cũng đồng ý, ổng nói là thật sự có những câu hỏi ổng cũng cần phải nhìn qua trước, xem trước, tại vì hiện nay hệ thống IT á, cái cũ cái mới nó đang converse với nhau, nó đang nhập lại với nhau, nên cũng cần khoảng thời gian ngắn để mà giải quyết những cái gì đó. Có thể có những cái sự cố kỹ thuật đằng sau đó, và khi mà ông nhận được câu hỏi của mình như thế thì có thể biết đâu được cái trong bên IT của họ giải quyết những cái thứ nó sẽ giản đơn cho mình. Nên đặt những câu hỏi để mình làm một cái list, mình hỏi như thế, mình rất có lợi thế là mình tương tác ông thường xuyên, thì ông có thể tập trung trả lời cho mình những cái gì anh em mình quan tâm trước anh chị. Chứ còn bây giờ tất cả những câu hỏi trên list nó nhiều lắm, nó sẽ rối và nó không tập trung, mất thời gian nha. Không phải là không quan trọng, rất quan trọng, nhưng mà mình hệ thống hóa lại thì giúp nhau nó dễ hơn, ai cũng hiểu được. So that's it for my team. So we going to continue to list the question and send it to you soon. So maybe I think the same from Dina too. Your team to Dina. Okay, yes, I have like crazy questions from the team, and they will kill me now after the webinar that I didn't ask. But anyway, so yes, I will put it in the order, and we will send. Technically, step by step, we can learn more and more. We cannot pump everything in one session and expect to understand everything. Yeah, just people they are
stress maybe because they need to know that they reserve the place and they don't know how to make this confirmation. Of course, today we heard that if it's orange and it's on the map, so they already confirmed their location, correct? So they just need to spread it and don't care about other stuff, and other stuff will coming soon, correct? The answer. Yeah, so if they don't see an orange spot in their location, then let's see what we can do to get that reconciled quickly. Окей, то есть сейчас, если подытожить, да, то и Майкл согласился с этим, что вам просто нужно резервировать локации. То есть если вы видите оранжевую точку, да, как мы привыкли с вами регистрироваться, да, то это значит, что данная локация зарезервирована, и нам, компании, нужно несколько дней, чтобы устранить, они переносят сайт на Helium Track, поэтому есть некоторые глюки, но это устраняется, и через несколько дней все будет в порядке работать исправно. А вопросы мы зададим. То есть не переживайте, каждый вопрос будет ответ на каждый вопрос. So, nhanh thôi chị, nhắc lại thôi. Thì thực ra khả năng của mỗi anh em ở đây nó khác nhau nhiều lắm. Có người thì quen dần. Ví dụ giống như là từ lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 các bạn hỏi câu hỏi của cấp 3 nhưng các bạn cấp 1, cấp 2 chưa nắm được. Nên anh chị em giúp nhau đi, mình sẽ list ra một câu hỏi trong cái group á. List hết những câu hỏi gì anh chị có thể có. Rồi anh em tụi này sẽ ngồi tổng kết lại rồi đưa một cái list rồi dí họ. Hy vọng trong tuần này sẽ có một cái buổi về đào tạo về technical training nữa ha. Thì cái đó nên làm như kiểu đó, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều cho tất cả, mà nó rõ nét hơn. Anh Khánh giúp nhau cái đó, anh Khánh tổng hợp lại tất cả những câu hỏi mà chưa trả lời được, chưa thỏa đáng nha. Còn câu hỏi phát sinh thì như thế nó sẽ giúp cho mình nhiều hơn trong cái tài liệu để mà mình chia sẻ đào tạo các đội nhóm, nhưng không ảnh hưởng cái chuyện mà anh chị em mình vẫn tiếp tục triển khai để tìm những cái vị trí để đưa vô kế hoạch màu hồng rồi chuyển qua màu cam gì đó. Thì tất cả những cái đó anh em mình nên làm. So that's it from us. We go into send the questions soon. Okay. Any final closing? No, thank you so much, Michael, for giving this webinar for us, and Simon, of course, thanks to you and the whole team and all members. So see you next time soon. Thank you so much, Mike. Very late over there, especially Nick from UK, London. Very late, but you're still with us. That's actually, I think it's probably early for Nick. He's probably almost 7:30 in the morning. Yeah. For Nick. Yeah, okay, good. So one more time, thank you so much, and hopefully we can we will have one more section by the end of this week. Okay. Yeah. Really Sure. need your help. Yes, no doubt. Okay. Cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều nha. Mình vẫn tiếp tục học thôi anh chị, chứ nó hành trình đi mà. Cảm ơn rất nhiều. Thank you so much. Good night. Thank you, Mike. Thank you, Mike. Good night, everybody. You're welcome. Yeah. Good night, all. Or have a great day. Bye-bye. Bye bye.